till newe twogerera wano era alina bawandikidde olwaleero alina ba producing olwaleero yesterday alina be yakoledde the other day alina be yakolera even tomorrow wona labira interview tomorrow alina bagenda okubanga awandikira. That is the beauty about him and his golden hand. Ngamba nya abantu nti alina golden hand kono gwe guli so gugonda mkono gwe gugonda. So NINCE Henry tutunyonyole about what went wrong between you and Juliana? Mwaina project, a lot was said, oh blah 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 blah. Of course, nali nchawandika red paper. I was a writer on the entertainment desk. A lot was said. We wrote this, we wrote the other. We wrote this, we wrote the other. What happened exactly between you and Juliana Kanyomos? Musinkana mutia project ye going ira wasawa. Juliana jane manager we. Bangamba bangamba tukolereyo so nga bangamba nti nete tukola lumu. I think she wanted to do an album by that time. We are doing a whole album. So let's go. So nesoka nkola enyimba bbiri. Naye simanyi kyekyabaawo saalina saakola kamiro sasa bana sente in the first place kutandika. Nagamba okay, I have some time in the studio next week, so I'll try to do something. So I presented 2 demos on the CD. And CD nga ziliko bbiri nenzimuwa. So ne mugamba nti lumu tulina okukola ne Henry Kiwuwa. Yo Henry Kiwuwa. Grace Records. Lugenda kolebwa ne Pademan. Ko yetusooka luliwa nemuga tusooke olwa Pademan it was an Afrobeat kind of mulungi nnyo ate naye Pademan ategera ekintu tugende wa Pademan olunaku lw'okurecording Juliana nanzize ebbali nangamba naye gwe okimanyi nti mpulira ndi mu mood ekola luli olwewa Kiwuwa which was the ballad. Nemuga nsandi agadde Pada akole ballad andi agadde akole ki afro kiri nga bayito baita nekyowulira kijja kunyumanya ate kati awo nali nfunye ne experience kati awo nga ntandise obitegeera the difference to both sound styles got nalemerako naga feeling engamba okay so nengamba Pademan tukube kino bwe kiti tutandika sikyakawa ulumponye adustela usonge akati so oluyimba bwe lugwa Juliana n'asasula oluyimba lwe ne lugwa n'asasula studio nawe n'akusasula no. Okay, asasude studio so nengamba okay but I'm not paid. Ngamba no we are doing a full album to papa you know kati ncha tujja kola olulala nanga sina kamera. I mean you're dealing with Juliana you know by top shutter so why super diva lwaki naawe oyagala okubeera ennyo owa fire ow'omuliro. Ngamba it's okay. So I didn't bother asking for the money. I don't know why, because today it can't happen. Can't even do anything when I'm not paid up front. But by that time I don't know why. So naye oluyimba erugwa nengamba nemugamba naye ngaolimba nze sirwagadde tewafiiringa oluyimba luno Kiwuwa yali alina oddukola naye kino sikyagadde nakimugamba nagamba no it's a nice song kakati bwatuuka ewa Eddie ewa manager we ndowooza naye naalaba ekintu kyekimu nga kyewalabye nangamba Henry oli mutuufu omanyi kakati Juliana nangamba kale bukinga Kiwuwa tuddemu tulukole laba Kiwuwa gigi nangamba nze ngenda laba Kiwuwa kale kati awo nangamba next week netandika omukubira simu tazikwata simanyi omwezi obudde bugenda ne luli olulala tetunnalukola myezi 4 akati ekyo nenkivaako ngamba ono esimu tazikwata takola kinga muleka. So kakati awo wenagendera ku stage ndowooza with Cinderella
now I've broken through also on stage as a singer. So I think like, by the way, I have my song with Juliana Leyakola. No luyimba. No, nabakubira. Nembaga, but we need a meeting. So nemba meeting, aho ne manager. We wano mwasinkana wano kugundi ku Silver State, wano ku Garden State. Exactly. We baga nti bakugulira lunch n'olya n'ogweri. So we bagamba. You ate a lot of food. No, I'm fine. Even when you don't pay me, you bought me food. That's very unfortunate, by the way. But they bought you lunch. If anyone can say that. So you are in a meeting, and everyone asks for something, and then who ends up paying the bill or shouldering the bill? I don't think it's. Whoever convenes the meeting pays for the bill in most cases. In most cases. Yeah. In most cases, but yes. you can even say, let me pay for myself. Exactly. Yeah. So if you pay the bill, wabasangawo ku venue of meeting, wabasanga batudo already. Okay. And then you want to eat, so we basically had lunch. I had because I remember kwaliko Coca-Cola. I had a soda. Coke, yeah, chonchijukira mu bigambo bya side eri. Yes. Because twakolanga stories. I remember tabi namba mu mutwe. Wanyaka Coke. I had a Coke and those other chips over chicken. So then after the meeting, so they paid the bill. And then the other thing is sagwa. Nalia buline sigwa. Like it's like no, because baga yalia nakuta na agweri. Nyumirwa. Nengo kukuta wakuta. That's some sense of self-importance, entirely necessary. So we had lunch during our meeting, and whoever pays the bill did not really, based on the fact that the other one didn't have money to pay for the bill. It's very nonsense. Who cleared the bill? They were clearing. Okay, that's good. But I would clear it if it was the case. If it was to be the case. So meeting ya gwetia. So tutula nabo mbagamba ba nice bategeera simanyi kiriwo. Ati bambi Juliana ngamba remember the names banga lino na naye omanyi tujja kola olulala okitegeera konze kale yajja ne CD ya demo. The demo jenamu okusooka yaliko demos so najimpa ngamba okay, but that's, you see, when you give me the demo it's china mugaso because already nyimba nzina zena zikuwa zilina, and so then after almost a year ngali oluyimba nendudamu so nenzukira oluyimba lwange ebidiba kati olumala okufuluma nilutandika okutambula mba ndi awo nga ka version ka Juliana ke yakola kali ewa pademani nga kali kumpewo naye nga abakazannya bayogera ate bingi ono yabbye oluyimba lw'omwana Juliana ate naye ono omwana alabika yeyalumuguza omanyi nga namawulire bwe mwogera ennyo bye mutategeera ng'owulira boogera aba radio. Because the question is, both of these people are in Kampala, are in Uganda, are within the industry. Why don't you call them and you clarify, and then you get up your mind? Because accusations, oli yabbi oluyimba lw'omwana kati ekyo kyaki munoonyo banoonya omwana NINCE HENRY omubuuze. So kati nga bitambula nnyo, buli omu ayogera byayagala, bawandiise tebannaba nakwogerako nange, then the next time nagenda owulira Juliana gwe baasooka okubuuza ayogera akyayogera aba yagamba nti nze nakola oluyimba nemulabanga. But anyway, so that case, but that was it. Naye nakitegeera nti oluyimba olwo ate Juliana Sesi ye yalutta. Kati oluyimba olwo lwaliikinga okuva mu Dream Studio gye twali twalukolera. Waliyo omuntu yalubbayo n'aluta ye n'ayagala mbudozo baakole creating oba amawulire n'abaako gwaluwa okitegeera. Muli in touch ne Juliana? No, I don't know. Where is she? She's Bagamari. She's in the US. Ali wabweru wa Uganda, tali mu ggwanga. Simanyi waali naye tali mu Uganda. But you know, she's a sweet person. She has no problem. Ever since then we've been meeting so sente zo ez'oluyimba it wasn't necessary anymore.
So if someone comes out and say nti oluyimba walutunda plate ya chips ne soda oshinyonyola otya kiba kyaku just kwagala ku drawing attention yabwere. And by the way, I strongly sagala kukikkiriza nti walutunda chips na soda. No, sagala kukikkiriza nti asobola okyogera ekyo. No, ye tayinza kukyogera, but omuntu ali eno alaba yakeera ku makya n'agamba nti NINCE HENRY teyasasulwa millions 2-3 oba nnya depending on the amount of the money gye wali stakinze, but in the long run yalya chips ne chicken n'anywa ne soda wa kooko ne babimusasulira. But I kitegeeza nti literally yalutunda chips ne chicken ne ate teyalutunda kuba ate era lulwe yaluddamu n'alwekolera. So teyalutunda actually chips aba omusajja ono ali so intelligent wakukwata mpola abatulaba abali eyo musajja ali so intelligent and bright wakukwata mpola naye nga nyongera okutegeeza nti Extradigest mugoba nsonga ye program kwoli tuli ne Mwami Henry Sechanzi Ninsima aka NINCE HENRY the writer. He's a producer, he's a songwriter, a celebrated songwriter. I think at the same time is a performer. Program eno etebwamu ssente ababakana n'eddimu ly'okushipping oba okusaabaza emaali okuva e China paka Mombasa ku port yawo ne bagisaasanya mu East Africa ne mu Uganda okutwalizaamu. Aba Sun Cargo Shipping Company bw'oba banoonya basange ku Arua Park ku mwaliro gw'okubiri ekizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza. Ayagala okubeera barista wakabikwataga ne company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy era nga bano balabye nga waliwo obwetaavu bw'amaanyi mu Uganda ne baggulawo ettabi awo Najja Nankumbi. Roast Coffee Academy batendeka babaristas abakabi abanasobola okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Ate gwe ali eyo ng'ogenda kukola omukolo ate nga oyagala okuyiga makeup naawe oli eyo naawe ayagala okukolebwako olabike bulungi olw'ekitiibwa kyo kwatagana ne NINCE Beauty Experts bakukoleko olabike bulungi bakole pedicure, manicure ne makeup wakabi batendeke naawe ayagala okuyiga makeup ng'omulimu because gwafuuka mulimu bantu baganyuddwamu. Aba NINCE basangibwa ku Plaza omwaliro ogusooka F2 ye room number. Tuli ne Mwami NINCE HENRY mukwano gwange of course nkikatiriza because andabye nange mulabye ebbanga ddene. NINCE HENRY batuvaayo eyo wakola concert njagala tugitunuulire nayo. Concert yali ku Garden State rooftop. The due course of the concert ng'oli ku stage performinga nojja oyimba ennyimba zonna z'owandikidde abantu zonna kyalema abantu okutegeramu audience. Abantu bavaawo tebakitegere ne bagamba naye baba bamusasula ate lwaki ennyimba aziyimba kitegeeza ki ekyo? I think leero waliwo omwaganyi okunnyonnyola abantu abatakitegeera abayinza okuba nga balowooza bulala. So we had a program, the performance program, and so you would do, because by that time twalina ennyimba bazaalinga musanvu ku album eya mpola mpola. So you would do like ng'oli ku live do hit on each song. Hit on each song that you've written. Zewawandika. Like hit on it, like the first line, then another. So barrel, no, like ngabo gam. Bino birowoozo byoyo obintu by'obulamu tubijjemu ekyejo. As a spice of the show. Yeah, so it's not no yimbe nyimba. No. You don't perform the songs. So what you do, actually, but it's a tribute. So you give a tribute to paying respect to all the people that you've worked with. So that's how it comes off. That's what it means. And in the same manner, you're actually hinting on how large your creative faculty is. And the people in the audience like, hey, yalukola. That's what it means. Now, sometimes we will call it you don't have to care much how it will come off as to the person who sees. Yeah. Call it chintu when it's in congruence with
with your preferences. Okitegeera. So literally there is no artist who has ever at any single time talked about that. And all the artists abaliwo, because n'abamu baaliwo. Yeah, I remember naliwo. Hey. Sinabayimbi baaliwo obobodo era ne basituka ne buli omu kale actually nga buli omu alinga alinda olulwe era nga olwoyo gw'otakonyeeko anyiiga okitegeera. It's like yolingo atam recognizing it because it's a tribute. Yeah. So omuntu yenna kati avaawo ekyo n'akidefininga bw'atyo nti ate ayimbye eziri kintu kya butamanya nnyo. It's ignorance of the highest order. Yeah, so stage language, it's called a tribute, and that's what. Afterwards, a lot was said in the tabloids, mainstream newspaper, online. Yali nafunye ebiseera ebyo. Sijja gikuotinga. I'll look at radios, TVs, print, and print. That is mainstream newspapers and tabloid, of course. Nti after that show, you were choking on dates. Amabanja gakuli mu bulago muno nga gaagala kukutula nti walina amabanja mayitirivu. Case in point, nga bakwotinga nti mwami Balamu yali akubanja sente empitirivu nnyonnyonyoze wasasulira mu myaka egyali gikunukiriza mu 10 afterwards. How true is it, or was it? But how has the media been? How do you define the media, the perspective of the mainstream media for the last 15 years in Uganda? Can you say that all the ethics can be aligned with common sense in the media? The answer is no. Because the question is, how do you make a statement about someone's balance sheet when you don't even know their account? How do you make a statement like Gundi Mwavu? You don't even know. Tewabaze bitabo bye. How do you make that? Then no wandika, then the editor onaye. Na endo singa, yes, your article. They print out. Then they print out. Then nga no muntu gwe muwandikako wali osobola mukubira essimu oba n'omubuuza. There's this thought. Can you clarify or is there so I don't know. Here is it. Balamu yampa milioni 7. Okay? Because twakola show yali alina kubeera ku Africana. Africana ebiseera ebyo UCC oba NEMA yali stopping shows mu Kampala wano. It was KCC, NEMA, blah blah blah. Yeah. So Africana ne bampita. Ngebulayo ndoza wiki emu tutandika obulango. Ekimu kiri prepared. Ne bangamba NINCE abanema batutabukidde wano. Balaika twagala tusooke tuyimirizeemu ku shows zino. Tugenda kukola tutya. Oyinza okugenda maaso n'olanga ate nga wakatandika ate ne bagaana. Tuli mu negotiations nabo. Lwaki tofuna ekifo ekirala? Now by that time Bugembe yali ya booking obligato. Nga tewali kifo. Then baniyampa magezi. Was it equatorial parking? No, not obligatory. Was equatorial parking? Bugembe yali equatorial parking. Yeah, I remember very well. So the available venues were Obligato and Equatorial Garden parking. City. Garden City. Yeah. Exactly free. Yeah. Obligato ne Garden City. So then tugenda okutuuka ku Obligato ndowooza ebiseera ebyo olwo kati nkola ne Balamu tutandika preparations ate nga nabyo biwanvu kyokka obudde buweddeyo ne ŋŋamba be nali nkola nabo team ne mbaga mumanyi sho tugitwale ku Garden City buli omu n'akyo objecting nagamba akakafo abantu tebajja gendayo kali waggulu mu rooftop olaba biki ne mbaga naye ndabyewo ku shows tetusobola just to kukiyimiriza buyimiriza tukiveeko. So we did Garden City as a last option. And let me be honest with you, everyone actually Balamu yaŋŋamba nga tumaze okusalawo naŋŋamba naye ggwe kaakati olaba Garden City
show einaba misana because ebeerayo obwana obuto obukolayo zino zibaazi naye concert yo ey'abantu abakulu eyo bayinza obutayambukayo nemuga kyonna kyekiri omanyi during the concert bingi omutwe obeera pressure eba y'amaanyi so nentuka neŋŋamba no let's just do the concert ekyo kiggwe and let me tell you indeed abantu abajja ku Garden City by that time ku lunaku lwa show tebaawera na 500 tebaawera nesho nebaawo so then the next venue was Mukono. Olupapula olumu ne lukuba nti your show flopped, you sang for chairs. That's the vocabulary of tabloids. So it's not literal, it's their vocabulary. That's what the words they normally use. So then netugenda next show yali Mukono. It was a full house. Yes, naliyo. Yaddako yali Freedom City. Nayo nejula wait. But so normally, but then so all that news was predicated on the first concert which was seen at Garden City. And then kati then bino kakati oyo alabika, of course it's a speculative mindset y'abantu ab'olugambo ni alabika kati bamubanja didi ne bawandiika ebyo, and it's true. Balaam kati of course Balaam yali amanja million, yali amanja of course yali amanja million zalinga 4 out of the 70. Yeah. Of course so namala nenzimuwa million zinana actually bagenda okutandika n'abantu abatandika okugamba okukimanyi kya Balaam bwamanja nga Balaam actually anyongedde ne sente endala. Balaam kankubulireko ekintu kimu, there is a way Balaam kintu kyeyafuuka mu industry actually bakati kyakendera, but by that time ngalinga obansawo ya industry okitegeera yali engineer industry nga bwe mukwano gwe akuwa. Ate Balaam has been a friend of mine for a long time. I know. So Balaam abadde bayimbi waliwo n'omuyimbi wano gwe ennyumba yali emulemi n'agimaliriza n'amukolera tiles n'agiggala tekamu ndabirwamu nze yampanga sente okitegeera nakati Balaam nze bw'omukubira sente ampa. So million zinana ne sente wazisasula mu bbanga ki? Nazisasula within I think the next 2 months. So wazisasulanga ng'ogenda n'oyimba n'abala oba wakwatanga mu nsawo yo noga nti ndese? Okuyimba here is the common sense is oyimba show mmeka n'omala million 4. Oyinza oyimbira emyaka 5 ate nga gwe NINCE HENRY owa Cinderella okitegeera. So wakolanga n'omuwa oyimba show mmeka kati n'ekirala Balaam ategeka show mmeka mu mwaka? There are a few. Ategeka Christmas ne end of Boxing Day, Easter. So kakati omuntu waba akubanja sente ezo zonna oba ogenda zimuwa so kitegeeza Balaam takubanja, media yali ekuba byayo. Let me tell you, ondaba nze I have tried to understand everyone's perspective. Era nze I understand. Kakati nga media it's 10 years. Thank you. Awo nyini abantu abaliagadde okumanya after that concert tewadda mukola concert endala? No, I didn't. Why? With the good music you have and I didn't. I think I don't know why haven't I done a concert. I don't think I've had a firm ground again to do a concert. From your perspective as a fan, you've not seen NINCE HENRY at a state of prominence where you say, yeah, now it's time to use the concert. No. So reluctance eyo ne setting back, should we attribute it to the first concert nti yakukosamuko psychologically no gamba tojja kuddamu kola concert ndala in the near future? You see, the dominating factor on that concert was a wrong venue factor. That's the factor. How about timing? No, it was the right timing.
the wrong venue. You know how many people abajja, it was bad. Timing can be some factor, but the venue was wrong. The venue was a wrong venue. So you wouldn't say, if you understand what the problem is, then it's easy to fix. Oyinayo essuubi erikola concert in the near future? It's focus is based on music. I've not had music on air. Why would you want me to do a concert? Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuline NINCE Henry the writer. NINCE Henry bwe tutunuulira mu store wayo oba mu archive yo oba mu archive wo okoze nnyo n'abakyala compared to the men. True? Yes or no? Kituufu. Even in the industry, abayimbi abakyala banjiko ku baami basically bebasinga ennyo supporting the production. Okay. You see, I don't know why sinaba kukistudyinga bulungi, but men tend to be more creative than women in the art industry. So you find that, especially in music, osanga nga buli ba artists 10 abalenzi omunana, they have the ability to create their own art. Thank you. Kati ekibuzo kyange awo wennyini kiri nti why mostly female? Why? This is exactly what I'm trying to answer. So kubayimbi abasajja 10 omunana osanga nga bamanyi okwewandiikira. So you may not need a songwriter. Okitegeera naye senga okera ku makya nti onoonya amaloboozi ate oba oganoonyeza mu bawala. Thank you. Awo nyewe njagala okubuuliza mukyala kigosembeyo okukola naye nga tetunajja ku interview wano kumpewo wano. Omukyala nga tetunajja wano bamuyita Flona. Upcoming. She's an upcoming. Wow, that's good. Era olimba lunafuluma mujja duwulira nga lutabuse. Okay, still about the rising stars over up and coming artists. Wawandikira Chosen Beke oluyimba olwamuleeta bankuza naye enyimba zonna actually tusobola bankuza naye the really core content seemed to be of a mature person than ebintu ebiri mu luyimba luli Henry nga biringa ebizito wamuko ku myaka gy'omwana to okozesa yardstick kingo nawo abantu ennyimba because omwana yayimba ebintu nga bwavayo abantu bagamba nga mwana muto ku bubaka bw'oluyimba ebigambo ebiri mu luyimba nga byali bizito wamu compared ku myaka gy'omwana kasukali keeko batwongeremu neze maama yankuza ebyabangi kakati exactly kyekyo kyoba olina okukola era mu nsonde ne kusuba tugamba nti n'ebimu mwajjamu bijje nti wali otaddemu era ebintu ngimu bizito wamuko language ngizito wamuko nti management y'omwana egamba nti kino tujjemuko antu bajja gamba omwana wa myaka emikono. Okay. Why would you do such a thing? The first question, has it worked? It worked. Good. Why would we pose a question tag on it? Here is the thing. Bwe mba njagala okukola ekintu ekyakabi kye mba njagala okukolera kyenkola. Ekintu kyeweewala ennyo olina okutegeera society gy'odiringa nayo n'omanya nti they live more perception. How are they going to perceive you? Are they going to simply appreciate you? Are you going to be like intriguing? Yeah. Like, wow, this person is good. Or are you going to be disgusting? Like what? So when we create this art, I like to use sex so much in most of my songs. Era wembadde ndagaawo nga ngamba nti wettanira nnyo ebintu by'abantu abakulu. Because sex is first of all it's a positive emotion. And Others term it as a therapy.
because it's a positive emotion, so it's a therapy. Sex is a universal link between souls. So it never goes wrong. So you must be creative enough to craft it in a manner that is comic, that is intriguingly exciting, so that people like it and appreciate it. But it's all sex. And actually, most of the art, even in the omuntu gwe nsinga okurespektingamu art in the art world is called Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci predicated all his creativity on sex. So kakati omanyi nze bw'obeera wange bw'oba ozze nange oba ozze kuyiga. So one of the greatest artists or creative people in the world is Leonardo da Vinci. Of course there are others like Isaac Newton's and those. Leonardo da Vinci's art was predicated on sex, and sexuality. And he has the most prominent works in the world, perhaps the most expensive works. Was it all sex? It's sex. So what shows ekiraga enjawulo w'omuntu ddala ali real gifted y'engeri gy'okidelivaringamu. Enjawulo y'omuntu ali gifted n'atali ye deliverance, engeri gy'odelivaringamu ekintu ekyo. The output. So it must be exciting. Kakati gwe tofunamu konkenyera mu mutima gwo ng'owandiika ebigambo ebinene obiwandikira bano abaana abato, because out there public yajudging omwana negamba nti mukulu naye no, tofunamu. Public never judged her. The public embraced her, they liked her. Actually, with only 2 songs, omwana oyo traveling everywhere in the world. Yeah, she went to the UK, yes. She went to Dubai, she went to and South Africa, I think. Yes. So that's not a sign that she was put on a trail of judgment. Okay. No. Do you preach? Do you practice what you preach? In music? Oh, okay. That's a very good question, by the way. So my art is a representation of a certain dimension of me, but not an entire person. When you are creative, you can create outside your own self. You create thoughts, and you create thoughts and then deliver them. Okay. Is it a representation of me? Yes. Oba preaching wine n'onywa mazzi. Kyekibuuzo kirungi. Sirowooza nti I have to necessarily represent myself in the arts. Mu byenkola. No. But to a certain degree you have to be. Because mpandiika ku subjects nyingi nnyo, not just sex, common sense, violence, everything. Mpandiika ku bintu bingi, so to a certain part, it's perspective yo joguza abantu. Thank you. Someone would think oba would analyze or would assume nti, okay, before that question, ndagako kavyo just by show of a hand. The curve? A kavyo yokuwandika. The curve? Yeah. What do you mean by that? Curve, like graphical curve. Eribweti. The graphical curve representing what exactly? Your writing as a writer, as a songwriter. Graphical curve, writing against what? As a writer, musical writer. Curve yo kuva lwatandika eyambuka, eva waggulu ng'ekkirira, eri flat. Okay, egenda bw'eti. Actually, I always say this, that
on my creative faculty, people have not seen even 15%. Are you sure? Of what I'm capable of doing as far as creating music is concerned. Ate abantu balowooza nti you're depreciating. How? The proclivity for people to come to me for music when it goes down because of different factors does not reduce my ability to create. Actually, today I just released the song, and on a whim it's the biggest song on airplay. Killer Portion. It's called Killer Portion. Run. It's my own song. What release is it? I don't know. I don't know whether it's a demeaning. It's a demeaning answer. No. It's not demeaning. Just. You've not heard it? Okay. Okay. So the answer is my curve goes. Thank you. Awo nyine wenjagala okubuuliza tutunuulire omuntu ayinza okugamba nti to you curve eri mu kwambuka ekyagenda to you then to out there someone would think nti curve eri mu kukka. Why? Because tutunuulire from Bebe Cool to upcomings nti ensangi zino Henry wandikira nnyo ba upcoming. Why? That's nonsense. That's a nonsensical perspective. It's church. It's an ignorant perspective. Because I am the songwriter in Uganda for the last 10 years. I just of introducing a new talents in the industry by just a single song. I do a single song. Listen, let's go low. It's me who introduced Maureen Kawasita into the industry. It's me who introduced Samari Matov in the industry. It's me who introduced Julie Mutesasira in the mainstream industry. It's me who introduced Rema Namakula in the mainstream industry. It's me who introduced Diana Nalubega in the mainstream industry. It's me who introduced Chosen Beck in the industry. It's me who introduced Evelyn Lagu in the industry. All those with just a single song. Okay? It's of course others. Bamala. You understand? So you cannot say that there's a scale on which you put me and then you say no or no. How? So it's more easier. It's more easier to create a hit with a known artist than someone who is on ground on zero and just by a single song they shoot up into the mainstream. It's high level of creativity. You need to do that. So tutunulire gundi eno transition from Bebe Cool to upcomings. Why? It's not a transition. The question should be from Bebe Cool to the upcomings. What is the difference? How does it feel working with an upcoming artist and then a big artist who is on top? Of course, you are preempting my questions. Yeah. So working with a big artist is much easier. You don't direct a lot. They know what to do. What you do is you write a song and they will sing it the way it is perfectly. The upcoming artists, you have to direct everything. Some of them, the voice has not yet matured. And actually, Limba Luwetago called it upcoming. Lulina kubeeramu obwongo bungi nnyo okusinga lwolina okuba omuyimbi ali established. So what would you prefer, working with an established artist no omwana atandika? Nze ngange, I love working with the I think it depends on it depends on the situation. Because it feels good when you look at someone growing as a brand and you know you kick-started that. You understand? It feels very good. It feels better than being a contributor to someone's career. You simply contributed a song to their career. So it feels better right now. Do you know how these people respect me? It doesn't because me Papa. That's good. You know, there's a better feel to that than simply being able to contribute. Nkugamanti, songwriting in Uganda has no significance without NINCE Henry. Wanji?
Songwriting in Uganda has no significance without the name NINCE HENRY. Kize mu Luganda. Okuwandika ennyimba mu Uganda. Okuwandika ennyimba mu Uganda tekirina kye kitegeeza bw'oba tomentioninze NINCE HENRY. Okakasa. Uganda, ensi Uganda ebaddewo okuva lwe twafuna independence n'okutuusa leero tuli myaka 58. Of course, bw'oba oyogera abayimbi babaddewo. Oyogera about your time of existence. So bwe bagamba nti NINCE HENRY si muwandiisi wa nnyimba kitegeeza mu Uganda temuli bawandiisi ba nnyimba. Oba ovodde the industry yonna kiringa nga bonokera ku makya n'onyooma n'oyisaamu kamiliyoni amaaso n'omuvoola. So kitegeeza bwe bavoola NINCE HENRY baba bavodde omusingi gw'okuwandika ennyimba mu Uganda. Si musingi, tokiyita musingi. Baba bavadde ekintu kuwandika nnyimba mu Uganda. Exactly. Nti bw'ovoola kamiliyoni oba ovodde the modern industry yonna okuva ku gye transitioning okuva ku bakongo ne kadongo kamu today kubeera ng'alaga nti tetulina kye kiriwo okitegeera. There are so many people, young boys there who are writing like me. They are trying to follow into my footsteps. I've inspired so many. You talked about nina ebibuzo byonga biri bisatu kute you go for other business and commitments. But before we go, Extradigest mugoba nsonga IBRAH mukasage manya gange tuline NINCE HENRY naye nga nyongera okutegeeza nti ayagala okusaabaza emali okuva China paka Mombasa. Company eri emu yokka eri authentic, real and genuine emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaza emali okuva China paka Mombasa in only 18 working days. Atenga bagamba nti ayagala okusubulanga sente zibula ku they help you top up the money then bw'otuuka Kampala n'obasasula sente zaabwe. Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omuwaliiro ogwokubiri SF01 SF12 ye office number mujja okubasanga ku muwaliro ogwokubiri oba second floor. Ngera bano bakugamba nti beekwate basabaze mali okuva China paka Mombasa paka Kampala oba mu East Africa kitambule bulungi. Then ayagala okubeera barista owakabi aba Roast Coffee Academy bakirabye nti twetaaga ettabi mu Uganda era nga baguddewo ettabi ly'okutendeka ba baristas abakabi nga ligenda aliri awo najja nankumbi era nga trainer Tiger yakirimu still. Ali UAE bakugamba nti bakyaliwo nnyo awo ku Alwada Mall awo Airport Road aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas. Naawe ate ayagala okugenda okukola omukolo kwanjula mbaga kukyala all sorts of events ezakabi oba functions. Makeup wakabi, pedicure wakabi ne manicure ajja kukolebwako aba NISC beauty experts. Naawe ayagala okutendekebwa obeere makeup artist wakabi weekwata aba NISC basangibwa ku Plaza first floor F2 your room number bekwate buli kimu kitambule bulungi. NINCE HENRY ojagolinga otya okuyimba okuwandiika n'okuproducinga bintu bisatu ebiri hectic tebwali muntu akulimbanga nti abibalansinga tekisoboka. That's why olaba nti emyaka 5 egiyise almost so NINCE HENRY abadde tali kumpewo kikuzitowako. Ate nze kati n'obuzibu bwe nina nti I've not had a very aggressive management gyosobola okugamba nti about NINCE HENRY oku stage yekola buli kimu airplay all that branding and stuff then gwobeere mu studio nga obuvunanyizibwa bwo buli focused eri okitegeera. So that's why weesanga nga kikulemamu sometimes. That is why actually you're likely to find that a songwriter, a person who creates the music, finds it difficult to sell it because the selling part is also a different world of responsibilities. And abantu kibalema. That hence n'owulira omuntu ng'agamba nti lwaki abayimba abawandiika tebayimba tebasobola kuyimba. It's an ignorant statement. Omuntu akola music tomusobola kumusinga kumuyimba. Kituufu.
because then to learn and creating a melody, then creating the subject, flow, the style, buli kimu, nenchikwata, netugenda mu studio no chiyimba, okay, no chiyimba, ate kakati nenchi directing ngabo kino okuyimbebwa, kitegeza nze manchi manyi nkisobola okusinga. Actually bwowuliza ku demos, bw'obeera n'omukisa n'owulira demos ez'aba songwriters, toddamu kwagala kuwuliza nnyimba eziwedde. Are you sure? Nze njagala nnyo okuyimbayo oluyimba lwe bampandiikidde, okitegeera. Ani analukuwandikira? Naye sisobola duyimba n'ensinga eyaluwandika. Ani analukuwandikira? Bw'oba onaafunayo omukisa ogwo bakuwandikire? Omuntu yenna, abantu abali creative bangi nnyo, abaana bangi ne beeputanaba kutegeera. Okay. Eyo nga tuvuddeyo. Of recent one tulaba nti government eri at loggerheads with the art industry. Okay? Just of recent one tulaba waliwo ekitatambula bulungi between the central government ne art industry. Abayimbi balaba balinga abalowooza oba bagamba nti gavumenti eringa etandise okwagala okulinnyirira eddembe lyabwe nga abayiiya. Gavumenti nayo erina ebyayo n'ebigwa mukowe. Gwe nga artist, complete artist, what is your take over that? Kanchikuwe bwenti. Politics yeetunuulira nga regulator owa buli kintu. Ekintu kyonna we kibeera n'amaanyi ki-affectinga independence ya politics n'amaanyi gaayo. Kakati politics engeri gyali nti ya providing a governance, so akiyingiramu. We've seen the Senate in the US ng'ekunyakunya ba Zuckerberg bananyini Facebook, okitegeera, the technology industry ebabuuza ebibuuzo, why are you having a monopoly, okitegeera. We've seen the government ng'eyingira mu bannamawulire, okay, egezaako basuppressinga oba okuba okukendeeza ku influence yaabwe. Kakati njagala kino okikubuulira nti music is a force much far greater than anyone would believe. Because first of all, sound is energy. Energy has frequency. So through frequency and vibrations, the effect of sound to a human nature is unimaginable. Now, how do you try to compress something with that such a magnitude of power? You come out and try to see how you can regulate it. Okay? But it's very, very difficult to regulate creatives. It's difficult, very difficult to regulate creatives, because if they operate within the confines of a system that has an evaluatable structure, then they are not creative. So there's no point. So if you want to evaluate the creatives, then they are not creatives if you can evaluate them. So what you do, you try to see nze bwendaba nze ndowooza kati governments zino kyeziba zirina okukola ziba zirina kuvaayo ne zitunuulira the creatives, ne zibatunuulira zigamba bano tusobola bafunamu tutya, nabo ne bafuna, tetusobola kufunamu nga tebafuna. Okitegeera, because government efuna etya mu bantu through misolo. Okay, kakati olina creating a ground for bantu bafune, eri conducive bafune nawe ofune. Okay, kakati bakwate
making sure nti otereza industry yaabwe teddamu kumanyirwa eri abakozesa music waabwe obwereere eri abakola ki omale okukakasa nti abantu bano buli ke bakola bakafunamu then olyoka obafunemu nti abantu bano buli ke bakola tukafunamu okay kakati the short-sightedness ya politics yo yatunulira not basically doing that but to regulate. It's difficult to regulate a creative unless you just wake up one day and say there have existed people like Amin and Hitler and I think we can have another one today. It's okay. So here it is. Don't do this, don't do that, don't do that. But if you still feel you want to play a normally thinking human being, that's the line of thought you should go through. Not to try to dictate on things, how things should be done. The world has changed. I hope people know. I wish people see things the way I see them. It's like waking up today and say, you want people to behave like they behaved 20 years ago. It's impossible. It's impossible. Nakugambye nti the average IQ is between 90 and 110. Okay? That's the average thinker IQ. Now, the average, so beyond that, between 110 and 120, 30, that's what they call the super intelligent level. So between that, between 140, beyond 140, that's the genius level. Okay? The demographics show that almost 70% of the post-millennials are extroverts. Extroverts have no time to think. They just go. They love noise and crowds and bright colors and that. If you are a person who was born before, in the pre-millennial, as a pre-millennial, it's going to be very difficult for you to understand how these young people behave. But it's okay if you want to focus on understanding them, because you can achieve that actually. But instead, if you try to see how you can put them down and let them act in congruence with your expectations, you are wrong. It's not going to happen. Okay. Yeah. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo, but akatalekeka. Ene nyambala eno gye bayita batya? Etya. This is a sweat pant. Kino kisweta obudde leero bwa mpewo nkyambadde. Kino kisando bakiyita Yeezy Adidas. Omukulu ali eyo yabikola Kanye West. Eno zino socks za white. Tewali kyamaanyi kiri wano. Enyambala yonga yakyuka nnyo ensangi zino kiki obala ki? Tumulembera ebintu bitategerekeka. Ebitategerekeka tuli of course oba obitegeera. Naye kati fa wala ebintu tubitegeera. Tugira bwoti muno yambala nga gundi eyita wano bweti. Go complicating obwongo bwo. N'obulemesa okutegeera ate ekintu nga kiri simple. Nkugambye eno sweat pant. Eno mpale ya kisweta. Kino kisweta kya bulijjo. Naawe nkakasa okirina. Eno t-shirt eri munda. Nkitadde kungulu. Kino kisando bakiyita kislide, kisando gye kisapatu. Kiki ekitategerekekaawo. Okay. NINCE Henry. Yeah. Tetugenda kubanga tusukawo, njagala kwebaza obudde bwo. Thank you so much ukumpa opportunity to have a great peace with you. Abantu abatulaba yone gye musinzira okubanga mutulaba tubadde ne NINCE Henry tunyumiza ebintu bingi nnyo okujjako nga waliwo kyoyinza okugamba abantu akatalekeka. Akatalekeka. Okay, so ebbanga eriyise lyonna bwe mbadde nga ntambula oba otambula n'osanga omuntu n'akulaga nti alumwa nnyo kuba nti takyakulaba ku mpewo. Kati n'omusanga leero n'omusanga another one next week, so in a month n'osanga abantu nga 10. N'otuula n'ogaa kitegeeza kirabika n'abantu serious, abantu baba bakumiisinga. Definitely.
So bafani abo njagala kubategeeza nti NINCE HENRY is back into the mainstream. That's and good. I want to promise you that I'm not going to, I think this time let me really concentrate on making you happy. So genda ku YouTube channel yange or clicking NINCE HENRY. Good. Clicking or subscribing onyigena akade. So kyentekayo kyonna oberenga gwosooka okukifuna. Then follow me on Instagram, follow me on Twitter and Facebook, ogoberere omuyimbi wo oberengo ngo buli kamu nga gwosooka okukafuna. Abalowooza nti munjagala nnyo ndoza nze nsinga okubaagala. Musule bulungi. By the way, olina obuzibu n'amawulire in general? No. Gye buvuddeko amawulire gakuba story about you, your family and your dad. About what? About being nti musuddewo taata wammwe mumulekeredde is not living a good life. That's not the perspective I like. So have we closed the interview? That's not the perspective I want. Tutadde tutandika nakugambe tulina kyetutunda kyetuguza abantu. Okay. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza NINCE HENRY. Thank you so much for your time, brother. Njagala kwebaza abafans ba music wa Uganda at large. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Njagala kwebaza abasubscribinga naffe ku Extradigest mugoba nsonga. Thank you so much. Njagala kwebaza aba sponsors baffe, Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park au 14 Plaza, second floor SF01 SF12 the shop number ku second floor. Bano bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa. Then bajijao bajirete paka Kampala. Then njagala kwebaza Roast Coffee Academy. Bano baguddewo branch e Kampala najja nankumbi awo batendeka ba baristas abakabi. Atenga ne wali ku Alwada Mall Airport Road bakyaliwo nnyo. Then naba Nisk Beauty Experts, thank you so much. Muli bakabi nnyo mwe bali kuteeka mu ssente n'okuyoyota abantu. IBRAH Mukasage manya gange omukama Katonda abakuume mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Henry, thank you so much for your time. Kale mugana. See you next time. Kale sebo. All right.